My name is John Mututho, Honorable John Mututho. For many of you who may not remember, I was a student one time at Egerton University. I was a student at Nairobi University. I've been to other universities abroad. I'm here with a very heavy heart as I send my condolences to the family of the late Patrick Mbalu. For those of you who may remember, Balu was in education class 1976, 77, 78, graduating 1979 at Egerton. He was at one time the head of department biology in Starehe, and he has gone to several secondary schools. Balu is a person of a very good repute. He attends service every day. I'm a Catholic. He attends service every day at Basilica, usually lunchtime service, and has been, in all his life, having worked as a deputy with the late Dr. Griffith at Starehe, he has been somebody who wishes to help, and has helped thousands of people. In all the schools where he went, he left a rigid where they scored more A's than any other grade. At one time, I do recall, in one of the schools, and you could remember Patrick Mbalu, he's an author of many books in biology in secondary schools. He did, they scored over 90% had an A in the schools where he did. Unfortunately, Nairobi has turned out to be one very big jungle. Shame on you, Nairobians. Shame on you, Governor Sakaja. Shame on you, the people in charge of security in Nairobi. He fell for whatever reason, which we suspect must have been hypoglycemia, low sugar in the blood, outside Afya Center. He's huge, he's bigger than me, strong man, and very steady voice and the rest of it. It's not somebody you can ignore. And he's remained down there, as we hear. For 2 days, nobody picked him, nor asked him anything, or gave him water. There were students who have been to Starehe. There were students he has nurtured before from all over. There were ordinary Kenyans. There were even chokoras. How come you allowed a man outside Afya Center to lie there for 2 days without any communication? The best you could do is steal his phone. And he stayed there. Then on the third day, somebody, a good Samaritan, came, seemed to identify him, a lady, and took him to Kenyatta. At Kenyatta, because he didn't have kiti kidogo, he had nothing, he was kept and mismanaged properly. He passed on a day later. Imagine you have failed because of lack of food or whatever happened, and then you have stayed 2 days outside there at Afya. Then on the third day you are in hospital, and at the hospital they are just looking you like an animal from the zoo which has just been admitted at Kenyatta National Hospital. Shame on you. Nairobi people, tafadhali, muwe na utu. Muwe na utu. We can't allow this. Even as we are debating about deputy president and about the president and everybody, remember you are human beings. It is evil. It is morally wrong. And I keep on telling Governor Susan and others, Governor Sakaja, you must take care of everybody. Even chokolas ni watu. You can't leave such a man, a very resourceful man. In actual fact, how I came to know is because I've been looking for him. We are expanding at John Mututho Empowerment Center, and I wanted him to be my general manager. He's that heavy. That's a man to be relied on. And that man is gone very painfully. What is even more painful? What is more painful? Those ones who were near at Kenyatta, he couldn't open their eyes. Of course, he was totally dehydrated. But the little energy he had, he was singing a hymn. There is power in Jesus. May he rest in eternal peace. Patrick Mbalu. We lay him to rest in Mboni area, Machakos, on Friday. This Friday, I'll be there. God bless Kenya. Na sasa tumekuwa wanyama, tumekuwa kama manyani, tumekuwa ni watu ambao hawana utu. Tunategemea ukali wa makucha yetu, ukali wa meno yetu, mifuko na fedha zetu, na watu wanakufa wanakaa kwa mitaa. Siku mbili mtu amelala tu hapo nje na mnapita hata maji ya kunywa. And you call yourself Christians, Muslims and Hindus. Shame on you. And at the SHA or chief or whatever it's called, there is a clause which says if somebody came
and showed up in case of trauma or accident and doesn't have a card, you are supposed to treat if you are a provider like we are here at Nakuru. And then there is a way, there's a procedure they have established on how you can, let alone invoice SHA for that particular patient. So there's no reason why somebody should be left to die in the streets because either he didn't have a card or SHA is not participating in the treatment protocols of that particular hospital. That is the truth. So it is not about SHA. It is about irresponsibility with us citizens and the people who are at Kenyatta National Hospital and the handlers who took him there with abhorrence. It was not necessary to take him to Kenyatta National Hospital. Should have dropped him at Aga Khan or Nairobi Hospital or any other organization. Within those few days, when we were managing the trauma, Balu would have remained alive. Mimi nimefanyia kazi NHIF miaka mingi sana. Na hawa watu bado lipa sisi. Hawa watu ni story kila siku, SHA, SHIF, nini upuzi. Kama mnahama mnaenda SHA, lipeni sisi pesa zetu. Sisi tuko na madeni ya watu pia tunataka kulipa. Haiwezekani nyinyi mnatoroka na pesa za watu mkijiita SHA. Dawa ya deni ni kulipa. Hakuna mambo ya kupembelezana hapa. Yeah? Na mnasema serikali ni mara yuda government nini. Hii ni ukora tu direct. Mnachukua pesa za watu kila mwezi. Hapa tumetibu watu na miaka 5, miaka 7. Tulikuenda kotini kwa arbitration mkalipa kidogo ile na hii ingine ile mingi hamjalipa. Bado asubuhi saa 6 jioni ni mastori ambao haina maana. Shame on you. Nyinyi watu mnatuchukua ufara sana nyinyi. Mnafikiri sasa kwa sababu nyinyi mneketi pale ati wewe ni CEO wa SHA. Wewe unakula breakfast na our Lord Jesus Christ in the morning. Wewe ni mtu tu kama sisi. Fanya kazi yako. Lipa madeni ya NHIF. Wacha kujifanya hapo ati mtu mkubwa bure wewe. Ningeuliza Ruto, mtu ya kwanza kufuta ni mtu kama huyo. Sijui anafanya nini huko. Hata kuongea na sisi atuambie tutalipwa next year. Tutakubali, tutalipwa next year ama tutalipwa kesho kutwa. Hiyo upuzi ni gani sasa hii kukaa na ngojea maripo na maripo wenyewe haikuji na pesa bado mnakura tu kule. Na tutatoa taarifa kusema zile pesa vile zinatumika vibaya huko ndani. Tunajua tuko na full file. Ngoja wakati utafika. Siku yenu itafika nyinyi. Just sheer common sense. Kama itagharimu bilioni 100 kupindua ile mitambo ya SHA, ya NHIF iwe SHA, iko haja gani? Si afadhali tu mkae na ile ilikuwa NHIF na hii pesa itumike kwa ustahi wa watu na kwa afya ya watu. Haiwezekani nyinyi mnachukua bilioni 100 kufanya kazi ambao ilikuwa inafanywa vizuri. Kama wale watu kama vile wanasema hawa ni wezi na mimi nitatangaza wezi wanaimba namna gani. Hiyo wizi ya NHIF kama ilikuweko ni individuals wanaimba. NHIF as a body organ haibi, ni watu binafsi. Yeah? Mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi hapa na wanakuja hapa wananiambia nitoe 30%. Mimi nawaambia nyinyi, mchezo weke kando, mlipe pesa za watu. Wacheni hii mchezo. 30% nalipa nini? Hata ushuru yenyewe VAT haifiki 30%. Nyinyi mnakuja kutupiwa kelele nini? Mtu enjoy sana hapa. Tunafanya kazi ngumu, mmetibu watu 1000 na amuripi. Sisi hatuweki watu hapa kwa sababu sheria hairuhusu kuweka watu hapa. Alafu nyinyi wenyewe mnaketi tu pale, mnaenda kusema ati muende SHA. SHA nini? Kitu gani? Wewe ikae NHIF ilipe madeni ya watu, alafu twende pole tukiimprove NHIF, alafu mwishowe mambo yaende sawa. Unajua sasa mambo ya Gachagua na mambo ya public participation na hii vile wanafanya, hizo ni mambo tofauti. Lakini SHA yenyewe the priority ni afya ya watu. Balu hangekufa. Huyu mzee ambaye alikuwa analia hapa kwa sababu ya dialysis, na kuna wengi sana ambao wanaumia. Mimi mwenyewe nimejaribu na mnaweza kuangalia kwa mitandao yenu nyinyi wachenzi. Nimejaribu karibu mara 7 mara 10 kuingia katika hiyo nikata kadi hiyo yenu ya SHA. Mitambo haikubali. Mnataka watu wafanye nini? Wakufe tu ili mfurahie? Kama mnataka watu wakufe, mtangaze. Mnataka wakufe 1,200,000 kama nyinyi mmekuwa Yesu ama Mwenyezi Mungu. Nyinyi watu mnatudhulumu sana nyinyi, yeah?